Good morning, students. In this video, we shall discuss about the T flip-flop, its characteristic table, and then the characteristic equation for the T flip-flop, and finally, excitation table. So in the previous videos, we had discussed about the SR flip-flop and the JK flip-flop, and one major drawback we had analyzed from the SR and JK is, and specifically SR is, in both the terminals of S and R, we cannot able to give logic 1, which means ரெண்டு இன்புட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இன்புட் ஆர் இன்புட் ரெண்டுத்துலையும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக லாஜிக் 1 தர முடியாது. ஐதர் எஸ்ஸுக்கு மட்டும் தரலாம் ஆருக்கு மட்டும் தரலாம். சைமல்டேனியஸாக எஸ் அண்ட் ஆர் இன்புட் ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் நம்ம வந்து லாஜிக் 1 தர முடியாது. கொடுத்தோம் அப்படின்னா தி சர்க்கியூட் வில் ஸ்டார்ட் டாகிள் ஸ்டேட் அப்படின்னா சர்க்கியூட்ல அந்த மெமரி எலமெண்ட்ல 0வும் ஸ்டோர் ஆகாது 1வும் ஸ்டோர் ஆகாது. எந்த எலமெண்ட்டும் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகாது, அது மாறிட்டே இருக்கும். அதான் டாகிளிங் 0 1 டாகிள் ஆகிட்டே இருக்கும். So in the drawback SR வந்து overcome பண்றதுக்கு we are moved to the JK flip-flop. JK flip-flop வந்து பாத்தீங்கன்னா Q and Q bar feedback at input கொடுத்ததில்ல, நமக்கு அந்த toggle ஆகல. But still ரெண்டு இன்புட்லயும் லாஜிக் 1 கொடுத்தீங்கன்னா definitely it may lead to a toggling state problem. So அதனால we are moved to the ரெண்டு இன்புட் டேர்ம் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு we are moved to the T flip-flop which is having a single input. So T stands for toggle flip-flop. The toggle state avoid பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற flip-flop, which will be having only one terminal. So look at this circuit diagram for the T flip-flop. So this is the circuit for the T flip-flop. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நார்மல் எஸ்ஆர் ஃபிளிப்-ஃப்ளாப் தான், ஐ மீன் ஜேகே ஃபிளிப்-ஃப்ளாப் தான் இது. இந்த ஜேகே ஃபிளிப்-ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூ பார் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபீட்பேக்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நேண்ட் கேட் எடுக்கலாம். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் நேண்ட் கேட் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் நேண்ட் கேட் அண்ட் தென் கியூ ஃபீட்பேக்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செகண்ட் நேண்ட் கேட்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தாங்க. அண்ட் டி ஹஸ் பீன் கிவன் டு போத் தி நேண்ட் கேட் நம்பர் 1 and 2. ஸோ என்ன அப்ஜெக்டிவ்? 2 டெர்மினல்ஸாக இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம், பட் ஒரே டெர்மினலாக மாற்றுறாங்க. இது ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி ஒரே டெர்மினலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட் வி செக் வெதர் ப்ராப்ளம் நமக்கு ஓவர் கம் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கமிங் டு தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி T flip-flop, let us assume T equal to 0 and Q in present state equal to 0. So T equal to 0 and present state is assumed as 0. So present state 0 assume பண்ணிங்கன்னா the opposite condition Q bar is 1 இருக்கும் based on the properties of the flip-flop. அப்போ இங்கே 0 கொடுத்தாங்க, வாட் வில் பி தி அவுட்புட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் NAND கேட்? இது வரைக்கும் ஐ மீன் AND ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் 0 வரும். காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 0 வில் பி மேட் ஆஸ் 1. எப்படி சார் வரும்? பிகாஸ் 0 கிளாக் பல்ஸ் டிஃபால்ட்டாக 1 0.1 is 0 அண்ட் தென் டாட் இங்கே வந்து 1. ஸோ எனி திங் AND ஆப்ரேஷன் வித் 0 வில் பி 0, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1. சேம் 0 ஹஸ் பீன் given here. ஸோ ஹியர் 0 அண்ட் ஹியர் கிளாக் பல்ஸ் 1 அண்ட் இங்கேருந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் 0 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எனி ஆப்ரேஷன் வித் AND operation with the 0 will be 0 or complement action of 1. So now what you assume with the present state will be 0 and 0. So 0.1 is 0, complement action of 1. So 1 will be given here. 1.1 is 1, the complement action of value will be 0. So T0 present state 0 assume panna, the next state is also equal to 0. And then second set of input to move on. Second set of input பார்த்தீங்கன்னா T0 Q, I mean present state 1. T0 present state is 1. Upper, what will be the Q bar? Q1 and Q bar will be 0. So assume T0 கொடுக்கிறதால any AND operation with 0. அப்போ என்ன ஆகும்? 0 dot இந்த வேல்யூ வந்து இங்க 1 வருது, சாரி இங்க 0 வருது. அப்போ 0.0 is 0, 0 dot clock pulse 1 is 0. ஸோ இது வரைக்கும் 0 வரும். AND operation, சாரி NAND operation பண்ணீங்கன்னா will be made as 1. And here also இங்கே 0 வருது. 0 dot clock pulse is 1, 0.1 is 0 and 0 dot இந்த 1 assume பண்ணணும். அந்த 1 is equal to 0. அப்போ 0 வரும் இந்த AND ஆப்ரேஷனில். பட் இங்கே நாட் ஆப்ரேஷன் இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கிறதால 0 will be complement as 1. So now both the NAND 3 and NAND 4 is getting input as 1. So what we are assuming here, present state equal to 1 assume பண்ணணும். So 1 is given here. 1.1 is 1. அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா will be 0. The 0 will be given here and then 1.0 is 0, complement எடுத்தீங்கன்னா 1. So T equal to 0, present state 1 assume பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோட next state எனக்கு 1 and 1. Next third set of input இருக்கும். Third set of input is T0 Q in 1. Sorry, மாற்றி சொல்லிட்டேன். T1
QN present state equal to 0. Present state 0 in the Q bar, then it's 1. So P will be given here 1 dot, the line over the give 1 over the, whereas clock pulse 1. 1 dot 1 dot 1 is 1, not operation பண்ணீங்கன்னா 0. Here 1, clock pulse 1. 1 dot 1 is 1. The line over the 0. So any AND operation with 0 is 0. So the complement எடுத்தீங்கன்னா will be made as 1. Present stating is 0 assume இருக்கும். The line is 0 வந்ததுன்னா, so 1 dot 0 is 0, complement எடுத்தீங்கன்னா 1, that 1 will be given here. 0 dot 1 is 0, complement எடுத்தீங்கன்னா 1. So my next state is 1. Now coming to the final set of input, that is Q1, T is equal to 1, present state equal to 1. T1, present state 1, whereas Q1 and the Q bar will be made as 0. Check with Papa. Here it is 1, and then in the line, Q bar line value, Q bar is 0, and then clock pulse is 1. But 1 dot 1 is 1, and 1 dot 0 is 0, and not at the end. Here, same 1 is given here, clock pulse is 1, 1 dot 1 is 1, and present state is 1. So, எல்லாமே 1 வரும்போது AND operation பண்ணீங்கன்னா, AND AND operation பண்ணீங்கன்னா 1, அது not operation பண்ணீங்கன்னா 0. So, என்ன assume on the present state, 1 assume பண்ணிருந்தோம். So, 1 dot 0 is 0, complementing 1, this 1 will be given here. 1 dot 1 is 1, complementing 0. So, if T equal to 1 and present state equal to 1, the output will be 0. So, simple as சொல்லணும்னா இந்த T flip-flop எதை resemble பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be resembling the functions of an XOR gate. XOR gate என்னது? ரெண்டு இன்புட் சேமா இருந்ததுன்னா 0 வரும், ஆப்போசிட் இன்புட் 1 வரும். செக் பண்ணுங்க. ரெண்டு இன்புட் சேமா இருந்தா 0, ரெண்டு இன்புட் ஆப்போசிட் இருந்தா 1. ரெண்டு இன்புட் ஆப்போசிட் இருந்தா 1. ரெண்டு இன்புட் சேமா இருந்தா 0. So we can tell T flip-flop will be resembling the function of a XOR gate. So coming to the characteristic equation. So Qn plus 1 வந்து நமக்கு இப்போ Qn plus 1 தான் அவுட்புட். அப்போ மீதி ரெண்டு இன்புட் இருக்கு, T ஒன்று இருக்கு, Qn இருக்கு. So here I'm taking T, here I'm taking T, and horizontally I'm taking Qn. What will be the value? 0, 1, 1, 0. So 0, 1, 1, 0 to 1, 1, 1 to 0. Individual grouping now. So first in the grouping editing, what will be the value? So we can write the characteristic So coming to the characteristic equation, characteristic equation. So here we are having Qn 1 plus 1 and n plus 1 is the output. So we are having two inputs, one is T, another one is present state Qn. So we are taking only two variable KM. So here T is in a vertical position and then Qn present state in a horizontal position. On plotting, what will be getting? Both the 0 will be getting Qn plus 1 is 0. For 0, 1 will be getting 1. And for 1, 0 will be getting 1. And for 1, 1 will be 0. So what will be the equation? Characteristic equation Qn plus 1 is equal to, grouping is individual grouping. So here what is the equation for this one? T bar Qn. So first term is T bar and then present state Qn plus, what's the next term? This is also individual grouping. What is the value? T Qn bar. So another term is T Qn bar. So as I mentioned earlier, T flip-flop will be resembling T flip-flop எதை மாதிரி work ஆகுது? XOR gate மாதிரி work ஆகுது. XOR gate equation அது A B bar plus A bar B. அதே ஃபார்மட் தான் characteristic equation இருக்கும். Characteristic equation is for T flip-flop is Qn plus 1 equal to T bar Qn plus T Qn bar. So let me move to the excitation table, which will be derived from this characteristic table. So excitation table for the T flip-flop is. So hope I might have mentioned you in the earlier videos that what is in the excitation table. That is, ஒரு குறிப்பிட்ட output எனக்கு வேணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி input நான் கொடுக்கும். That is called, based on output ஏது மாதிரி input decide பண்றது. So that is called an excitation table. So this excitation table can be derived from the characteristic table. Just now we are derived. Upper, this is the, this is the characteristic table, whereas this will be, and this table will be the excitation table. So this is what we are going to plot. In the excitation table plot பண்றதுக்கு characteristic table தான் plot பண்ணும். So
Qn0, Qn plus 1 is 0. If both are 0 means what is the value for t? T is 0. And Qn present state is 0, next state 1. Present state is 0, next state 1. What is the value for t? It's 1. Present 1, next is 0. Present 1, next is 0. What is the value for t? It's 1. Present 1, next also 1. Present 1, next also 1. What is the value for t? It's 0. So this is the characteristic, excitation. This is the excitation table for the T flip-flop. So once again, what is the problem with this T flip-flop is, என்ன அப்ஜெக்டிவ்காக நம்ம T flip-flop மூவ் பண்ணோம், ஒரே டெர்மினலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம், ரெண்டு டெர்மினலும் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணி ஒரே டெர்மினலா கொடுத்தோம். பட் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், என்னதான் நம்ம ஒரே டெர்மினலா மாத்தினாலுமே லாஜிக் 1 கொடுத்தோம் அப்படின்னா, T is equal to லாஜிக் 1 கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ரெண்டு டெர்மினலுக்கும் சைமல்டேனியஸா தான் லாஜிக் 1 வருது. அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன பண்றோம், போத் தி டெர்மினல்ஸ்க்கு சைமல்டேனியஸா லாஜிக் 1 அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ப்ராப்ளம் மே அக்கர், டாக்லிங்ஸ் ப்ராப்ளம் மே அக்கர். So we'll be moving to the next flip-flop called as D flip-flop, which will be next discussing in the next video.